Hello students, welcome to Swapna physics classes. In this lecture I am going to explain you one more important short answer question for your TS/IPE second year physics examination. And the question is, derive the formula for equivalent capacitance when the capacitors are in parallel. When the capacitors are connected in parallel, we have to find out the equivalent capacitance. Nothing but the total capacitance for the capacitors which are connected in parallel. Okay, for this purpose, let us consider three capacitors C1, C2 and C3. For parallel plate combination, all the positive terminals of the capacitors are connected at one end, and all the negative terminals are connected at one end. Okay, all the positive terminals of the capacitors are connected at one end, and all the negative terminals are connected at one end. Okay, these are capacitors C1, C2, C3, and I am connecting a battery to establish a potential difference between these capacitors. Okay, I am connecting a battery between these capacitors, positive terminal, negative terminal. And you have to remember 2 points, that is, for parallel plate combination, the potential difference V remains same. V remains same on each plate. That means for C1 the potential difference is V, for C2 it is also V, for C3 is also V, and the charge will be different. The charge Q will be different for each capacitor. It will be different for each capacitor, and it is Q1, Q2, Q3. Okay, and from the formula of capacitance, what is the relation between capacitance, charge Q and V? What is the relation, Nana? C is equal to Q by V. We know that, right? And here the charge is different, therefore I am taking this charge Q is equal to C into V. ఈ V ని left hand side తీసుకోండి. Okay, see here, for parallel plate combination, అన్ని పాజిటివ్ టెర్మినల్స్ అన్ని ఒక పాయింట్ దగ్గర కనెక్ట్ చేస్తున్నాం, అన్ని నెగిటివ్ టెర్మినల్స్ అన్ని కూడా ఒక పాయింట్ దగ్గర కనెక్ట్ చేస్తాం. ఓకేనా, ఈ పాజిటివ్ టెర్మినల్కి నెగిటివ్ టెర్మినల్కి మనం ఏం చేస్తాం, బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేస్తాం. ఇది ప్యారలల్ ప్లేట్ కాంబినేషన్స్కి ఏమవుతుంది, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ సేమ్ ఉంటుంది నాన్న, కానీ ఛార్జ్ మాత్రం డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి బ్యాటరీ నుంచి వచ్చే ఛార్జ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఛార్జ్ అంతా కూడా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయింది, ఈ త్రీ కెపాసిటర్స్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ అయింది. Q1, Q2, Q3గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయింది. మనకి కెపాసిటెన్స్ ఫార్ములా ఏంటి నాన్న, C ఈక్వల్స్ Q బై B కదా. మనకి Q ఒకటి డిఫరెంట్ ఉంది కాబట్టి, Q ఒకటి డిస్ట్రిబ్యూట్ అయింది కాబట్టి Q ఈక్వల్స్ CVగా తీసుకున్నా నేను ఫ్రమ్ దిస్ కెపాసిటెన్స్ ఫార్ములా. అండ్ వాట్ ఈస్ Q1 ఫ్రమ్ దిస్ ఫార్ములా? Q1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు C1V. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ప్రతి ప్లేట్ పైన కూడా సేమ్ ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని నేను Vగా కన్సిడర్ చేస్తాను. Q2 ఈక్వల్స్ టు C2V, Q3 ఈక్వల్స్ టు C3V. ఓకే, and the total charge for parallel plate combination is Q equals to Q1 plus Q2 plus Q3. That is sum of the charges on each plate. Okay, and what is Q? We have C into V, which is equal to C1V plus C2V plus C3V. Okay, if you take common this way, V ni common తీసుకుంటే గనుక CV is equal to V of C1 plus C2 plus C3. Okay, now just cancel VV on both sides, therefore you left with C is equal to C1 plus C2 plus C3. This C is nothing but equivalent capacitance. Equivalent
capacitance. Equivalent capacitance nana. And this is for 3 capacitors. మనం 3 capacitors కన్సిడర్ చేసాం కాబట్టి 3 capacitors కి ఈక్వివాలెంట్ capacitance ఫార్ములా వచ్చేసి C1 plus C2 plus C3. And for n capacitors, మరి n capacitors కి ఫార్ములా ఏంటి నాన్న? For n capacitors, C is equal to C1 plus C2 plus C3 plus and so on plus Cn. Cn capacitors ని అన్నింటిని కూడా సమ్ చేస్తున్నాం మనం. Okay, therefore finally write the statement. The equivalent capacitance capacitance of the combination, ఇక్కడ ఏ కాంబినేషన్ అన్న parallel combination of the combination is equal to the sum of the capacities in the parallel combination. అవునా? చూడండి, ఈక్వివాలెంట్ capacitance is nothing but sum of all the capacitance. C1 capacitor యొక్క capacitance ఏంటి? C1. C2 capacitance C2. ఇవన్నింటిని కూడా సమ్ చేస్తే మనకి ఈక్వివాలెంట్ capacitance వాల్యూ తెలుస్తుంది నాన్న. This is for parallel plate combination. Okay, and here I will end our lecture. Whoever didn't subscribe to my channel, click on subscribe button and also like my videos and share with maximum number of people. Okay, bye.